preparing our complimentary lunch in a lunch hall. Can we pipe it over to them yet, or it's not? We took out the speakers or something. Yeah, we don't have speakers right now. Oh, okay. And maybe you can repeat it to them later, Thomas. All right. Today, I'd like to, as usual, if you have any questions, please feel free to ask them. By tradition, our lectures, our talks are open-ended, meaning that this is the opportunity for me to learn from you what your concerns are and what your interests are. So we try to, in particular, answer the question you may have as you go through this process of meditation. So it's also your chance to clarify things that you were unclear about. Is Jimmy coming to translate for you, Jimmy? I'm right here. Oh, okay. And also it's my chance to learn from you what is important to you, so that I can understand more about your work. Like it or not, we lead a very simple life. We try to isolate ourselves and simplify our lives. So at times we do it too long, then we tend to lose touch of reality, and therefore we become useless to you. Part of our cultivation is two-pronged. Number one, to simplify our lives so that we understand better. And number two is that once we understand better, we want to use our knowledge to try to help serve society, to serve the community. That's part of our practice. We practice with the objective of trying to be of better use to society, not for ourselves. There's a difference between our chant practice and the meditation practices. Như thường lệ thì mình sẽ giảng hai tiếng bằng tiếng Việt luôn, tại vì để nhất là trong buổi giảng này mong quý vị sẽ tự nhiên cởi mở, và khi cô Phương Mai lòng những cái tâm cởi mở, và nhất là có gì thắc mắc, có gì muốn hỏi cứ tự nhiên mà hỏi, không có ngại gì hết, tại vì cơ hội cái cách giảng nói pháp chúng tôi là rất là rộng. Ai muốn có thắc mắc gì cứ đem ra hỏi ra bàn luận với nhau để mình thể học hỏi với nhau. Bởi vì đi học không thầy cũng học nữa. Tại vì mục tiêu của thầy, cuộc sống chúng tôi là sống rất là giản dị, càng ngày càng giản dị thêm ở trong cái chùa tu. Thành ra có giản dị như vậy, đơn giản như vậy thì dễ mà hiểu hơn, dễ mà sửa cái sai lầm. Đều cái mục tiêu sửa sai lầm để mở cái bể đó để hiểu, để cuối cùng là theo cái hiểu biết của mình để phục vụ cho xã hội, phục vụ cho cộng đồng, chứ không phải chúng tôi tu để cho chúng tôi. Nhiều khi ở trong chùa lâu như vậy thì cũng quên đi cái xã hội ngoài ra sao. Nhờ cái việc tới chùa chúng tôi mới nhớ lại là cái nhu cầu của xã hội là sao để chúng tôi hiểu hơn, để tìm cách phục vụ một cách hữu hiệu hơn. Alright. At the fundamental level, meditation
meditation, you meditate regularly, you will, your health will improve, your stress level will be reduced. Cái trình độ căn bản nhất quý vị khi mà thiền đều, đồng đều, quý vị cái tinh thần nó bớt căng thẳng và sức khỏe quý vị sẽ tăng trưởng. Why do I say that? Because we've been teaching for several years now, and consistently, what we try to do is to get you to understand the importance of meditating regularly. Tại vì chúng tôi mấy năm vừa rồi dạy thiền, dạy cũng như rất nhiều học trò như vậy, thì nhấn mạnh là chúng ta cần, quý vị cần thiền mỗi ngày. We advise, we advocate that we should meditate daily. Keep making a practice to meditate daily because it is very, very beneficial for you, physically as well as mentally. Khi quý vị tu hành thiền mỗi ngày là tại là có cái ảnh hưởng rất tốt với cái tâm thần của quý vị và nhất là cái cơ thể của quý vị rất khỏe. Because when I used to go and to the gym, when I was a lay person, I always used to go to the gym 2 or 3 times a week. Thầy còn tại gia cư sĩ thì có tới cái gym một tuần 2-3 lần. Try to go there about 3 times a week. And it may take some time, but actually it feels good afterwards. So meditation is a similar kind of process. Đi tới gym tập thể thao như vậy, vận động như vậy thì đối với cơ thể rất là khỏe. There's a very strong similarity between meditation and going to the gym. I equate your coming to the temple on a weekend like this is, I would dare to say, even more beneficial than going to the gym. Thầy nói là nếu quý vị mà cuối tuần, thầy nghĩ là quý vị phải tin rằng nếu quý vị cuối tuần tới chùa như vậy thì nó còn lợi ích hơn là đi tới cái gym. Why is that? Because if going to the gym increases your blood circulation through exercise, so does meditation. Tại vì nếu như quý vị tới gym, nó giúp cho quý vị máu, huyết nó lưu thông nhiều hơn, thì thiền nó cũng như vậy. Why? Because when you learn in the process of learning, when you're in the process of meditating, your chi flow will increases more strongly, and the chi, by the secret of the Eastern wisdom, is that the stronger the chi flows, the stronger your blood flows. Period. Tại vì theo cái bí mật của cái sự trí huệ của bên người Á Đông mình, cái khí mà nếu như nó lưu thông mạnh hơn thì cái máu cũng sẽ lưu thông mạnh. Because the chi leads the blood flow according to this Eastern medicine knowledge. Tại vì theo cái ngành đông y, cái khí nó dẫn cái huyết. Okay? So the meditation is a process that will increase your chi flow naturally. You cannot help but increase your chi. Your chi flows stronger throughout your body when you meditate. So the longer you meditate, the stronger the chi will flow inside of your body. Thành ra quý vị có một phần thiền càng lâu, công phu thiền quý vị càng ngày càng cao, thì cái khí quý vị càng ngày càng thốc mạnh chừng này, thành khí nó sẽ được lưu thông nhiều hơn. Any questions about that? Yes. Now, when your chi is increased, do you feel it? Can your body feel the increase of energy, or? Câu hỏi the question is, if your chi increases, how can you tell? Do you feel it? I haven't felt anything for all these 20 years. No, I'm kidding. Câu hỏi là
thông như vậy thì mình có cảm giác là sao cho mình biết được. Does anyone know? Those who've been meditating, can you tell your chi increases? Su Yuan, you found your chi increases? Absolutely. Okay, it sounds like a commercial. Can you tell us more, please? How can you tell the chi increases? I don't really know. I just, I was trying to be encouraging. Mm-hmm. So you were being quite truthful. Well, actually, no, it's not that I wasn't being truthful. I did do what you asked, and I did do it for an hour without moving. And I did say Noumenon Buddha, and I felt something happen in my life. Like what? Well, something that I was troubled over. Mm-hmm. It sort of came about and it panned out in the next 2 days, and then I had trouble sleeping, so I would go for a walk at 5:30 in the morning. But it sort of worked out through the week. Mm-hmm. So I'm not sure if it was the chi or it was me chanting. No, it's the Amitabha Buddha. So, It's the Amitabha Buddha. yeah, maybe. Anyway, anyone can help Su Yin out here because she's only started last week to meditate seriously. And therefore she has a hard time expressing herself. The reason I asked her is because I see that she increased a lot more than last week. She can't express it. But you feel good, don't you? You feel better than last week? Yes, because I resolved my issues. Okay. But physically, you feel better too, don't you? Yes, I do. Okay, anyone else? Anyone else can help, what's your name? Sarah. Sarah. Can help Sarah out here. How can you tell your chi increases? Is there a difference? Maria. Oh, sorry. I'm thinking on the beginners and see where they are. Can I tell if my chi has increased? Mm-hmm. Frankly, no. Okay. See, you're still very coarse. How about you, Danny? Can you tell? It's easier, there's less tension in my muscles are more relaxed. It's easier for me to breathe normally. I was breathing too shallow before. It's easier for me to go for long walks. It's easier for me to sit longer. Less aches, less discomfort. My eating is better, it's more control, less panic type of eating. So I think all of these are as a result of meditating and causing improved chi. Okay. Cái khí mạch trong này câu hỏi nhiều người mới bắt đầu họ không biết là khí họ nâng thoát được nhiều rất nhiều trước một tuần. Cái cô này cô bị tôi dạy cái cô phía trước là cô người Malay Á này về liền thì một tuần tôi bị cô một ngày ngồi một tiếng rồi vì cái khí cô nó thoát mạnh thì sợ cô không biết. Cái con mà có đỏ mà to cũng bị khí cũng thấp mà cô cũng không biết. Vấn đề là cái gì còn thô á, cái gì chưa biết. Anyone else? That's very good. Ông này nói là người khỏe hơn, ông thấy chân nó bớt đau, ngủ nó dễ dàng hơn, ăn nó ngon hơn và bớt ăn hơn, nhiều những cái khác biệt trong cái cơ thể. Anyone else can help us out?
Yes. What can you tell? Like some things, while sitting, sometimes you'll feel yourself warm up or feel maybe tingling in certain parts of the body. Like for a while, I was getting in my chest area, sort of like a tingling sensation. And then eventually migrate up to your head. So up there. Okay. It depends on for beginners like you. When you begin to practice meditation regularly, you don't have to worry about your chi increasing. Being aware of your chi increasing is not relevant. It's not that important. Thì trả lời là khi mấy cái gì bắt đầu tu đều rồi, thì đừng có lo lắng gì tới cái khí nó thấp nhiều là thấp ít. It naturally occurs. That's my point. You don't have to worry. You don't have to sit there and think, is my chi increasing? There's no need for that. It's automatic, whether you like it or not. You meditate, the chi will increase. Okay? Period. Khí tùy cái một trình độ mọi người, nếu quý vị tu thiền đều thì tự động cái khí nó sẽ thấp. Cái sự quan trọng là tự động, vì không cần suy nghĩ. Okay? It's a natural process when you meditate. You increase, the chi will increase. Period. Okay? Eventually you become aware of it. Và từ từ quý vị sẽ ý thức được. How is that? Because for almost all of you, you can become aware of your chi flow by the fact that you have these areas in your body where you're not comfortable. You have discomfort. Am I correct? You sit there, the areas where it aches, where it hurts, where it's not comfortable, right? Me too. Okay, it's a common affliction. Okay. Cái gì biết là tự động khi mình ngồi đó, khi nó thấp là cái gì bắt đầu một thời gian ngồi nhiều, thấy cái chỗ nó bị rên, chỗ nó bị đau, nó bị nhức. Cái đó là cái bằng chứng của tí nó thấp. And you feel like shifting. For example, you want to shift because you may say, oh, I wish I had put a cushion underneath before I got started. Now I can't get up. It would be too embarrassing. No one else gets up except me. So the bun is kind of sore. Nếu như chẳng hạn như ngồi thời gian lúc đầu tới trên thứ nhất cái đó cái bằng cớ là cái chi nó thấp. Okay? That's the most obvious signs of the chi flowing for you initially. Người bắt đầu tu, bắt đầu luyện chưa đều rồi, sẽ thấy đó. Why is that? Because what happens during the sitting meditation is that when you sit, you have curvatures in your legs and you cannot fidget and you're not supposed to. Okay? And you still do. Okay? I notice that. I still hear noises. Okay? Tại vì he said, no matter what the master said, you still fidget like crazy. The master says, stay still. And you will not listen. I'm used to it. Tại sao? Tại thầy biết mặc dù cái gì nói cái gì là không nên đụng đậy, mà cái gì ngồi là cứ đụng đậy, cứ cược vậy hoài. Ngồi thì nó sẽ phạt chi mà. Tôi biết trước là tôi đem cái gối tôi ngồi cho nó êm. Thì cái nó hơi bị tê ở dưới không dám đứng nha. What happens is the way we train meditation is when you do sitting meditation, you bend your legs, you bend your hips, your legs are bent.
Okay, your knees and your ankle are twisted. Those are by design, so that they will obstruct your blood flows. Tại vì khi mà chúng tôi luyện thiền, cái việc ngồi thiền, tọa thiền như vậy thì tự động cái chân nó phải cong, đầu gối nó phải cong, cổ chân nó phải cong. Nó cong như vậy là phải cố ý làm nó cong. It is by design, and we ask you to do that. That's part of the training. Okay. And when you do that, and especially when you can't shift, when your bones are numb, okay, actually it's better that you don't shift. It's better you don't twist or stretch your legs, because when the blood flow is constricted, that's when the chi becomes stronger, flows stronger, to try to unlock it. That's where it hurts. The hurting is the proof that the chi flows increasing, because it's trying to push through. You see that? That's why it hurts. Does it make sense? Thì mình nghe không? Lúc mà ngồi tọa thiền như vậy, cái chân nó cong, cái lưng nó bị không đồng đậy được, rồi cái đầu gối nó cong, cái cổ chân nó cong như vậy, tại cố ý làm như vậy để cho cái máu nó không lưu thông được. Đây là một cái bí mật của luyện thiền, của thiền tông, nên đại thừa cố ý làm như vậy. Thì bây giờ cái vị ra học mấy cái người mà Á Châu, người Âu Châu, Tây Phương, Tây dạy, người ta không dám dạy cái gì đâu. Chỉ người Á Châu mới nhấn mạnh cái chuyện này. Luyện thiền bằng cách ngồi xếp bằng như vậy, máu nó chạy không được, máu nó chạy không được như vậy, thì khí tự động thốc để nó đẩy cái máu vào. Okay. Khí nó thốc tự động vì vậy. Okay. Đó là cái bí mật của luyện thiền ở Á Châu này, thiền tông của con. Bây giờ cái thời đại mới này không ai dạy như vậy đâu. Tại ai cũng sợ, cái gì sẽ than phiền, nó sợ đau, bỏ chạy đi, mà không ai cảm cái gì được. Tại sao có đau nó có lợi như vậy? Cái khó chịu có lợi. Cái khó chịu khí là cái bằng cớ rằng khí nó thốc. Okay, so far so good. Okay, what happens in this natural training process of meditation? You sit there and your legs hurt more and more and more. Am I correct? Okay, until you can't take it anymore, right? Suya, am I correct? How long can you sit now before you unbuckle? 1 hour. What? In half lotus? Yes. Wow, that's impressive. No wonder your chi is this tremendous leap since last week. That's why I asked you right away. Tremendous leap. Because if you sit there and continue to endure the discomfort, your chi gets stronger and stronger, because you are uncomfortable, and therefore naturally the chi tries to regulate it, trying to fix that problem by pushing through and pushing through. Okay? And that's why your stream gets stronger and stronger until it manages to break through. Then you stop, the pain stops. Okay? Now, is it clear? You understand now, Danny, it's better not to unbuckle when it hurts. I know it's kind of hard to ask all of you, because like asking you to torture yourself. But actually, there's a reason for that. The reason why it's supposed to hurt. Because the hurt is very good for your chi flow and your concentration. Okay? No one dares teach you that anymore, because they don't do it themselves. Nor can they explain to you why it's beneficial. It takes courage to be able to sit there and bear. Okay. That's part of the training. Does it make sense? There's a price to pay, okay, for increased concentration. Just like you go to the gym, I don't know about you, when I used to lift weight, and you lie down on the bench and
bench press. And you know, you have to concentrate, because if you're not careful, that thing will fall on top of you. You have no choice, right? And it hurts, right? And you go for the repetition, you go for 10 times or 11 times, okay? And you keep going, you reach your goal, okay? This is the parallel process in meditation, okay? You have to concentrate on what you're doing, okay? And by pressing, this is part of the thing. By doing this, you concentrate on your exercise, isn't it? That's concentration, okay? And it's not comfortable, because towards the end, towards the repetition number 8 or 9 or 7, it hurts. The muscle burn, right? There's a burning sensation, okay? There's a parallel meditation. It's supposed to hurt. And after you finish the repetition, you hopefully you don't crush yourself, okay? I didn't. And you get up, it hurts for a while, and then you feel better about yourself, because the chi increases. Even when you exercise, your chi also increases. Okay? Thành lúc mà đi tập thể thao mình cũng tương tự như vậy. Cái gì mà cưỡi tạ là phải đẩy lên, không thôi cái tạ nó rớt xuống là nguy hiểm. Thành mình chú tâm mình đẩy. Cái đẩy phần mà đẩy là mà khoảng chừng thứ 7, thứ 8 rồi bắt đầu bắp thịt bắt đầu nó có cái cảm giác nó bị đốt, nó đau. Mình tiếp tục mình đẩy như vậy thì cái đó nó có sự song song với cái vị thiền, mình cong chân để chân nó đau, để mình cố gắng mình ngồi tiếp, mình chịu đựng tiếp như vậy thì cái khí tự động thấp như được mình tập thể thao. Ok, mình đứng dậy thì cái tay từ từ nó bớt đau, cái vị ngồi thiền phải đứng dậy từ từ cái chân nó bớt đau, thì cái khí nó tương tự song song. Just the exact parallel process with exercise and meditation. Right? Does it make sense? This is why just like exercise, meditation, if you sit through this training here, it will make you feel better physically, healthy. It will make you healthy. Okay. And I'm not talking. The proof is that for the last several years, everyone who meditates regularly gets healthy and feel better about themselves. Tại vì cái bằng cớ thầy phải nói cười nó suông rồi. Mà mấy năm rồi thầy dạy thiền, dạy huấn luyện học trò, tất cả mọi người mà tu đều khỏe hơn và đều tiến bộ. Okay? Does that answer your question? Okay. No, it's very, very beneficial. Let me assure you. If you take meditation regularly, you go through the regimen of training yourself, the way we teach it, your health will improve and your stress will be reduced very, very quickly. Yes? I read your book on Kindle. How important are the exercises prior to sitting? I'm told by the people, because before, when I was forced to teach meditation as a novice monk, I was lazy, so I did stretching exercises to reduce the time I had to sit to meditate. I tried all kinds of tricks to get off. I was not happy. I was forced to teach meditation as a novice monk. Okay, and I was rebelling because I had questions. I asked questions and no one would answer me. We were dancing around the issues. So when they forced me to teach meditation by someone whose meditation skills lower than mine, I wasn't impressed. So I was teaching them stretching exercises as a ruse to shorten my sit. Okay, and but it turns out during the process, my students reported that they sat longer and they feel more comfortable. Because before I started teaching meditation in the temple in particular, these people would come to the temple for years already, doing the way they were doing. Before, they would walk around, like Randy knows. I don't know, Randy went to the meditation sessions that the RBA puts on. You sit there you go there, and the first thing you do, you walk around.
hit the wood fish and you sit down and meditate for 40 minutes, 45 minutes, and so on. And then there's a talk of 20 minutes. Okay. But so people would come early for about 10-15 minutes to walk around the Buddha Hall so that to exercise. So instead I taught them the stretching exercises, and they told me, people told me that it enabled them to sit longer and more comfortable, makes it easy for them to concentrate. Okay. Now, that's to tell you that it is useful. Okay. However, I find that the way you've been doing that, when you do it, if you meditate intensely the way you've been doing, there's no need to stretch. Okay. The stretching is for very short sits, because it makes you, for example, people are not, don't buy into the importance of meditation. You do the stretching, it makes them feel good. It's a form of concentration to stretch. So that's part of the training as well. But once you get used to it, I'd rather you sit and cross your legs, because it's a lot more effective in increasing the concentration. Very, very quickly. Câu hỏi là trong cuốn sách thầy soạn có chỉ cái phần co giãn. Thầy nói cái đó quan trọng chỗ nào? Nếu như mà quý vị cái này cái co giãn nó sẽ giúp quý vị ngồi lâu hơn, ngồi thoải mái hơn, dễ chú tâm hơn. Như là có nhiều người mà cái cô đã hỏi cái cô mà đang bắt đầu luyện thiền một cách rất là gắt gao theo kiểu thầy dạy, tại cô có nhiều mấy cái vấn đề cô phải giải quyết, thì giúp cô một cách luyện thiền gắt gao hơn một tí để vượt qua những cái khó khăn đó là lẹ hơn một tí. Thì trường hợp mà như cô này thì nói cô cũng cần phải co giãn. Còn những người thường muốn bắt đầu tập có thể co giãn, tại cái co giãn đó nó giúp cái vị ngồi thoải mái hơn một tí, và đó là cái bắt đầu của cái tập chú tâm luôn. Okay. All right. Any other questions? Yes. When you meditate, these are all words to increase your chi flow, and I understand the words that will create. Yeah, I understand the words that this will create benefit, but it's still knowledge, information, and not actualized for me. But I am always seeking a method to know the right thing to do in each situation, and to be able to respond correctly in the moment. So Right. I think that's why I'm here, because this is another one of my quests to find something that's going to make me a better person and know the right thing to do efficiently as it's occurring, not as a secondary thought like, I should have done that, but just instinctively know. Very good. Okay, that's a good point. Cô nói là đối với cá nhân cô muốn biết, cô muốn học để mà thiền, để mà có cái ý thức, có được cái trí huệ để mà giải quyết vấn đề của cô muốn giải quyết ngay lập tức, chứ không phải là nhất là biết là cần làm gì để giải quyết vấn đề của mình ngay lập tức. That's a very, very good point. And it's such an opportune question because it moves me a great introduction, transition for my second topic today, my intermediate second topic. That is the purpose of meditation. That's there is a much more important purpose of meditation. Câu hỏi rất hay, rất là quan trọng, dẫn tới cái phần thứ nhì thì nó nói cái mục tiêu của thiền. The objective of meditation is to help you understand, increase your understanding. Cái mục tiêu chính của thiền là để giúp quý vị hiểu.
suggested meditations to help you understand more than you could before. Period. Cái sự thật là cái thiền là giúp quý vị hiểu nhiều hơn một chút. If you want to learn to understand more, you want to comprehend more and be more effective in solving your problems, you have to meditate. That's the conclusion. Let me explain why. Okay? It's a theory. I explain to you. Nếu quý vị muốn hiểu nhiều hơn, muốn giải thích vấn đề hay hữu hiệu hơn, thì quý vị phải thiền. Thì đó là cái kết luận như để thế này giảm cái gì nghe. Okay. Knowledge from the Buddhist perspective can be differentiated into two aspects. Về cái phương diện mà hiểu về Phật giáo thì biết cái tri thức nó có hai phần. Okay. One is noumenon, one is phenomenon. This is the intermediate topic, Thomas, for the sequel. We start collecting these topics. Well, we have like 10 of them to start publishing the next sequel. I had to organize. They have too many projects going on at the same time. If I don't tell them, you will slip through the cracks. Anyway, noumenon and phenomenon. Cái hiểu biết nó có là lý và sự. What's noumenon? Noumenon is lý. Phenomenon is sự. Okay. Lý và sự. Noumenon, you will, is the principles or the theory behind it. Okay? And the phenomenon is the manifestation or the instance of the theory. Okay? Okay. Cái lý là cái chân lý là cái ý nghĩa. Còn cái sự là cái sự một cái ví dụ của cái lý. Okay, thành cái hiểu biết đó. Okay, so either, okay, so what happens is that when you teach, okay, then you can teach the principles. Okay, basically we try to get everyone to finally comprehend the principles behind it. Khi dạy. Therefore, we try to get to explain to everyone, get everyone to understand the noumenon of the phenomenon. Thành khi cái vị mà dạy con muốn hiểu biết, muốn hiểu biết cái chân lý giữa cái sự hiếu nhiệm của cái công việc nó xảy ra, hiểu cái chân lý đó. Okay, yeah. So the way that the Buddhists are trained to do is we can approach it from two different angles. Thành cái bên Phật giáo mình có dạy cái vị hiệu khai giúp cái khai mở chữ đệ có thể dùng hai con đường khác nhau. Well, okay. Number one, we try to tell you about the principles. Okay. Dạy cái trước đấy, dạy cái lý trước. For example, what did the Buddha say? The Buddha, he came to the world, he says, he didn't invent anything new, by the way. Okay. Khi mà Đức Phật tới cái thế gian này, Đức Phật không dạy gì mới. He said, there's something about a universal law that governs everything in this world. It's called karma. I didn't invent it. The Buddha said, I didn't invent it. Okay. It's just the way it is. The Hindus brought it up before the Buddha did. Thì Đức Phật khi mà tới cái thế gian, Đức Phật nói gì? Có một cái luật mà nó bao trùm hết tất cả cái thế gian này, mọi sự thế gian này là cái luật nhân quả.
thì Phật nói tôi không có dạy, tôi không chế cái pháp này, tôi không chế cái luật này, cái này nó tự động sẽ xảy ra. Và chính cái người Ấn Độ giáo họ giảng cái luật nhân quả này trước tôi dạy. The Buddha said, I'm only repeating what the Hindu discovered. I reaffirm it's correct. It is a universal law. The only difference is that he explains it better than Hindus. He explains in greater details than Hindus. Okay? Đức Phật không có chế ra những Đức Phật giảng những cái thuyết nhân quả nó rõ ràng hơn những cái tôn giáo khác. Alright. And then that's the noumenon. Then the noumenon is that we teach you things you should be doing to understand the noumenon better. Rồi sau đó rồi bên Phật giáo mới dạy quý vị những cái cách làm, những cách luyện để quý vị thấy được rõ cái chân lý đó. Does it sound familiar for you Buddhist people? This is the process of training. Okay? We train you we tell you about the principles, and we tell you to meditate. And meditation help you understand the principles. Thành bên Phật giáo khi huấn luyện người có cách là dạy cái chân lý, dạy pháp. Xong rồi khi khuyên quý vị thiền, cái thiền nó giúp quý vị thấy những cái pháp, cái chân lý. And that's what is called in Buddhism the unfolding of your wisdom. And meditation is a primary vehicle for unfolding your true wisdom. Okay? The ability to understand it without reasoning. Okay? Cái hiểu biết đó. You hear it, you see it, you say, aha. That's the process behind it. The aha moment has no reasoning, there's no conscious thinking. What Maria talked about is, I see something, I want to be able to instinctively react to it and find the best way to deal with it. That's the aha moment. No less. You agree with me? No processing whatsoever. The punch comes to you like a boxer. It comes at you trying to kill you. Okay? And you instinctively know what to do. Duck and retaliate. It's getting first. Sounds familiar? Okay. Sounds good? It's a getting first. That's me. It's the aggression that I still have in my blood. Anyway, does it ring a bell? See, that moment that you are best at your best when you're able to react without thinking. If you think, you're too slow. Is it clear? You agree with that? You know, you instinctively know that you're supposed to duck because after all the training, you know you're supposed to duck and then retaliate. Okay? And that's why we need to train. It doesn't come naturally. You have to train for it. Is it clear? You have to cross your legs and sit there and bear it. That's the training. You have to go to the gym and go like this, like a boxer. Jumping ropes. Hitting that thing that moves around like crazy. Okay? It takes training. That's what we do. Là cái vị biết không? Cái sự huấn luyện của thiền đó nó giúp cái vị có cái phản ứng nó lẹ hơn, một cách là làm sao, một cách mình trống cái tâm, cái phản ứng cái vị nó lẹ là tại vì cái tâm cái vị nó trống. Tại cái phản ứng rất là lẹ, giống như mình đánh boxing, nhặt nó tới, nó đấm mình thì mình tự động mình biết, mình phải né, mình phản ứng là tại sao mình đã luyện như vậy, mình tập như vậy. Thành cái thiền mỗi ngày đó là những cái phương pháp luyện để mình tập mỗi ngày, để lúc mà cần thiết sẽ bị phản ứng rất là lẹ. Okay? The reason I will lead you, give you a proof. The martial artists, they all tell me that once you reach a certain level, advanced level, they all have to meditate.
bên nhà võ đó, người ta luyện tới một trình độ cao rồi, tất cả họ đều muốn tiến bộ, đều phải thiền. Why is that? And this came from many some people who told me. He says when they meditate, this person says, when I meditate, I can see quicker, I can see more. Okay. Cái ông này, ông thầy võ tài chi này, ông nói với thầy, ông nói là lúc mà tôi thiền như vậy, lúc mà nhờ tôi thiền như vậy, tôi có thấy nhiều hơn và tôi thấy lẻ hơn. Okay. So it's because when you sit there and meditate, you clear your head, and therefore you can become more aware quicker of the changes. Correctly. Okay. Quý vị ngồi đó, mà khi quý vị thiền, cái tâm quý vị trấn, thì quý vị có thể thấy được cái sự biến chuyển của hoàn cảnh xung quanh thì nó lẻ hơn. Is it clear? In fact, I tell you a little secret. And I know some of you may not believe it, but eventually you will see it for yourself. You can meditate, you become so fast that you can see people moving in slow motion. That's how fast you are. So they can't hit you anymore. You see that? They come to you and you see like $6 million man in my ear, in my generation. Anyone who watches $6 million man? You're not supposed to. You're too young for that. Okay, that's it. And you see the people in slow motion moving and hitting at you, and that's exactly what happens when you're so fast. The time slices. You can see in slow motion people coming at you. That's how fast you are. You have plenty of time to react. Okay, that's how fast. I mean, this is for real. I will tell you that not many martial artists teachers that they are teaching got to that level yet. But I know that's a fact. Because I've seen people in slow motion like this coming at me. This is like 17 years ago. Now I lost it a bit. I'm fighting it into war. Okay? Imagine physically, this is how slow they are, how quick your mind is. Think about that. Your mind, it's like a computer. It slices. You see it with time slices. People going in slow motion at you. And that's nothing yet. It's nothing. You can be a lot quicker than that, the more skilled you become. So we're talking about the speed in reaction. But that's not it. Okay, what we're getting at is more than that. Yes? Yeah, for me, as I was saying before, maybe too long of a way, just knowing it and knowing the right response and doing it and actualizing it in the moment rather than spending all this time with all this minutia. It's like, oh yeah! And then that was like 2 days that passed. It's like, and then, doing the right thing then, but so much time has been wasted that could have been used in so much energy. If I had realized something instinctively, I could have immediately went into it instead of this 2 or 3 day process, just as an example. And that's just what I wanted to do. I just wanted to decrease all this, I just want to know better and do better and be better. Instead of like, oh, that's what we should have done, and then going back and fixing. So I don't know.
It's a combination. Sometimes you'll be able to see it right away. Sometimes it take you a day or two before you see it, but still you can see it. Whereas a lot of people get confused the rest of life, they still don't get it. Okay? It's not always the way you want it, but it's still better to be able to see it eventually. Okay? Let me continue and I will wrap it up. Because time is almost up. Here's what happens. This is a secret. And this is part of the thing that why. Why is that we teach, sometimes we teach you the principles, sometimes we teach you sometimes we teach you the Noumenon, sometimes we teach you the phenomenon. And sometimes we have to do both. Tại sao phải dạy vừa cái lý vừa được về cái sự? Okay. If you teach you about the principles, you cannot get it yet. Right? You say, I don't get it. Tell me something I understand. I don't believe you. Okay, fine. But still you need to hear about the principles first. And we tell you, here's a principle, you may not be able to understand yet. Let me show you how you can understand it. Okay? Phật giáo mình dạy là lý. Thì khi nói cái lý người ta không hiểu được. Khi mà vô nói cái gì không hiểu được thì cái gì đời kiên nhẫn. Thì nghe cái lý cái đoạn từ từ tôi giảng cái gì dạy cái gì cách để cái gì hiểu được. Okay. That's why we tell you about the Noumenon. And I said, this is phenomenon. In order for you to understand the Noumenon, you have to do this. Okay. And now Phật giáo mình dạy là cái gì? See the principle. I told you about the principles of the book, but then I need to tell you that you need to cross your legs. By crossing your legs, that's when you begin to gradually understand the principles behind why you must do it that way. Is it clear? This is where the secret comes in. The teacher understands that you need to do certain things before you can understand. Unfold your knowledge, your understanding, your wisdom, if you will. Okay. Cái sự khác biệt là cái gì phải dạy, phải nghe cái lý xong rồi làm được chỉ cách làm để hiểu được cái lý sau cái việc làm của mình. Okay? What's the difference then? And I'm anticipating the question because I cannot wait for you to ask questions. My time is running out. And like every weekend, I'm always behind schedule. What's the difference then between the instructions of the phenomenon? Cái sự khác biệt giữa cái lời chỉ dẫn của cái sự là sao? Okay, I'm not posing the question very well because I'm cutting through a lot of corners. Okay, here's what happens. The real reason that you need to pay attention to the phenomenon, to the instructions, is because the real quality of the instructions is in teaching you, helping you, telling you to do things that will prevent you from understanding the principle. Too difficult? Okay, well, we'll talk about it next week. The quality of the instructions is more along the line of telling you to do things. The reason that you don't understand let me put it this way for you. The reason you don't understand the Noumenon is because you keep on doing things that prevent you from understanding. You got it? Okay. Em biết không? Khi mà con hiểu được cái lý là tại cái vị chuyên, cái lúc làm sự, lúc làm cái vị chuyên môn làm chuyện sai lầm khiến cái vị không thể nào hiểu được cái lý. And therefore, case in point, let's say someone told me she's been learning to meditate, trying to meditate for 3 years last week. And she says, and I say, how come you meditate for 3 years? How come you have zero samadhi level? You hear this from me very often. I look at you.
Come, you have no samadhi level whatsoever, power whatsoever. Why bother meditate? Okay, it's because you kept on doing things that are wrong that prevent you from developing your samadhi power. So you can meditate for 3 years or 10 years or 20 years, it's still the same problem. You're still doing the same thing wrong. You will not make it very difficult for you to make progress. Okay? That's why the phenomena is very important. You have to be taught the proper ways to do it so that you can understand, you can practice, so that you chi can flow. Okay? Tại vì cái sự khác biệt đó, quý vị phải hiểu cách làm, thì cái cách làm đúng mới thể giúp quý vị hiểu được cái sự, cái lý, xin lỗi, cái sự nó đúng là không hiểu được cái lý. Cái lý do quý vị không hiểu được cái lý là tại vì chuyên môn trước khi làm cái sự mà làm sai. Okay. Làm sai thành không thể hiểu được, không thể nào hiểu được. Okay? Any questions or comments? All right, if you have no questions, then we can stop here today and go to lunch. Okay? Có ai thắc mắc gì thì chúng ta có thể ngừng lại để đi dùng trưa. All right.